ছবি ভালো হয়েছে রে মোটামুটি। আমার একটা রিকোয়েস্ট থাকবো, নেক্সট টাইম প্রেস মিট থাকলে এখানে রাখবেন না, আমি খুব খোলা কথা বলতে না না followed. And by considering these aspects and the mission through which these projects were launched by Ministry of Power under the leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, by seeing this has been they have only completed 45% of works till now, and the completion date is 31st December 2021. Only 45% of works they have done still now. More than 2000 kilometer of LT line, 11 kV line will be incompleted under this project. So who is responsible for this? And by considering all this, I have by guidance of Shri Devashish sir, I have suited public interest litigation before the Honorable High Court of Tripura. And not only that, there are certain also some projects going on in TSCCL, like Integrated Power Development Scheme (IPDS) and DDJ Additional Infra, Shobhagya, etc. etc. Under this project, TSCCL given local contractors several work orders worth of 100 crore, although they don't have A-class electric license certificate. The REC has specially mentioned in the standard bidding document the bidders who are willing to participate in these tenders should possess a A-class electric license. But none of local bidders of Tripura state have A-class electric license certificate, in spite of the fact TSCCL has given them work orders. And I am collecting some data regarding this, and subsequently in 2-3 days I will file another PIL regarding this under the guidance of the sir. Thank you. So matter of the fact is that in rural areas of the country, the agricultural and the non-agricultural load caters from same distribution network, and distribution utilities in rural areas resort to frequent load shedding due to poor distribution network. And we know that demand of electricity in rural areas are increasing day by day. So it requires the distribution network to be augmented and strengthening. But due to poor financial health of the distribution utilities in the rural areas, results in underinvestment in those distribution network. And by considering this important aspect, Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana was launched by Ministry of Power and under the leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. Rural Electrification Corporation (REC) is the monitoring head of the project under the overall guidance of Ministry of Power. And REC has sanctioned rupees 358 crore under this project. Rupees 358 crore rupees under this project. And as Tripura is a special category state, the contribution system of the sanction amount is like that. Government of India will contribute 85% of the sanction amount. 5% will be contributed by the state government or by TSCCL. That means Tripura State Electricity Corporation Limited, and the rest 10% is of loan. REC has given specific guidelines about how to implement these projects. They have given specific guidelines how to finalize the L1 bidder. Is he capable of do the said works, and by maintaining the standard of work. And subsequently TSCCL has floated tenders, and along with other bidders, Mahashiti Infra Developers Private Limited also participated in these tenders. But for some reason, after opening of technical bid as well as financial bid, the tenders were cancelled by TSCCL, and again retender was called with the same estimated value, and again along with other bidders, Mahashiti Infra Developers Private Limited also participated in these bidders. The estimated value is 160 crore, comprising of 4 tenders. And as I have mentioned earlier, that REC have given specific guidelines about to finalize the L1 bidder, about the pre-qualification criteria about the bidders.
Mahasiddhi Infra Developers Private Limited had submitted some performance certificates about their past executed works. In one performance certificate, they have mentioned that they have completed a certain project in 2017, but in another document they have mentioned that the project is still ongoing, and they have submitted a balance sheet in which it is mentioned the liquid asset which is required to qualify in this technical bid as 15 crore, but in another document they have mentioned that liquid asset is 46 crore, which is contradictory. Even if we consider these manipulated performance certificates, but this bidder does not qualify in the pre-qualification criteria mentioned in the state bidding standard bidding documents. In standard bidding document, TACCL has put a specific clause that to qualify commercially, a bidder have to have experience up to 31st March 2015. This bidder doesn't have any performance certificate up to that date. All the performance certificate they have submitted is beyond the date, that is 31st March 2015. But as I have mentioned, these performance certificates are manipulated. These performance certificates are fakes, but TACCL accepted their technical bid, and after opening of financial bid, as expected, Mahasiddhi Infra Developers Private Limited has become the L1 bidder in all the 4 tenders, and subsequently work orders was given to them. Purposely. So in financial bid, the rate they have quoted, it has been seen that they have quoted different prices for same materials, but as per SBD clause attachment number 14, there is a clause mentioned, fall clause, in which it is mentioned that if a bidder is supplying similar materials with different rates, the lowest quoting rate will be the unit rate of those similar materials. But TACCL does not follow this guideline of REC, and more than 1 crore and 50 lakhs rupees of benefit were given directly to them straight away. The scope of work under these projects were more than 1500 11 kV lines to be executed under this, more than 2000 kilometer LT line, and 544 numbers of distributions transformers to be installed, including 63 kVA, 25 kVA and 100 kVA. The calibration certificate submitted by this bidder is expired during the vendor approval as well as the GTP drawing approval, which was unfortunate. TACCL has purposely given a vendor approval by considering this expired calibration certificate, although distribution transformer is a huge material. By considering this project, in many occasions it has been seen that during execution of works, workers, linemen died due to electrocution or by collapse of pit or fall from height or pole. And by considering this, REC had given specific guidelines to TACCL and also to the bidder. The contractor have to deploy a safety officer having a diploma in safety, and the CV should be cleared by the TACCL. There should be a continuous safety audit, and the report should be submitted to TACCL. And TACCL also should have done a safety audit and make own records. The workers working in those projects, the health of the workers should have been checked by competent authorities in 15 days, and because in many areas of our state there is a issue of dengue and malaria, so that their health should be checked up and the reports should have been sent to TACCL. But neither TACCL has followed the guidelines, and neither Mahasiddhi had followed the guidelines. But
REC had mentioned that after following all these formalities, then fast progressive payment towards erection bill will be given by TSCC. This is another part. This is under Sobhagya. BPL connection is under Sobhagya, not under Dino Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana. Under Dino Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana, there is augmentation and strengthening of 11 kV line is there. Augmentation and strengthening of LT line and LT new line and distribution transformer installation. মানে এই কাজগুলো ব্যাহত হচ্ছে মারাত্মকভাবে ডিউ টু সিদ্ধা ইনফ্রাস্ট্রাকচার কি কোম্পানির নাম যেটা রয়েছে, কারণ অ্যাকচুয়ালি ওরা তো কোয়ালিফাইড না। আপনি একটা মানে নন কোয়ালিফাইড লোকের কাছে যদি দায়িত্ব দিয়ে দেন, হ্যাঁ, তো যেই দশা হবে ওটাই। ওনারা তো এই কাজের জন্য উপযুক্ত নয়, নট কম্পিটেন্ট ফর দিস ওয়ার্ক। এটা তো শুধু টাকা পাই দেওয়ার জন্য দেওয়া হয়েছে, মানুষের স্বার্থের জন্য দেওয়া হয়নি। তাহলে মানুষের স্বার্থের জন্য যদি দেওয়া হতো তাহলে উপযুক্ত লোককে বাছাই করে দেওয়া হতো। কারণ যে পেপারসগুলো যে অন দ্য বেসিস অফ দ্য ডকুমেন্টস, তারা কোন সমস্ত কিছু ফ্যাক্ট, কিছু এক্সপার্ট, হ্যাঁ, কিছু ভুল তথ্য আমাদের কাছে ডকুমেন্টস সহ আমি মামলা ফাইল করেছি। তো মানে ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু কিছু আধিকারিক তাদের নিজস্ব স্বার্থের জন্য এই ওনাদেরকে কাজটা পাই দিয়েছে, কিছু আর্থিক লেনদেন হতে হয়েছে। স্পেসিফিক কোনো আধিকারিকের নাম বলবেন? না, কিছু আধিকারিক বলতে উনি যিনি আপনার নোডাল অফিসার, ওনার এই কাজের নোডাল অফিসার ছিলেন। আমি ওনাকে বারবার ওনার চিঠি দিয়েছেন, আমি নোটিশ করেছি। নোডাল অফিসার ছিলেন মিস্টার কনকলাল দাস। মিস্টার কনকলাল দাস, ওনাকে চিঠি করা হয়েছে। He is the designated nodal officer of this project. এই প্রজেক্টে উনি নোডাল অফিসার, তো উনি দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। ওনাকে জানানো হয়েছে, ওনাকে না জানিয়ে বলা হয়নি। ইভেন ওনাকে আমি নোটিশ করেছি, উনি আমার নোটিশে পেয়নি, উনি আমার নোটিশে কোনো জবাব দেননি। ওনাকে বলেছি আমি যে আপনি জবাব না দেন তাহলে আমি পিআই ফাইল করবো। আজকে ফাইল করে, ঠিক আছে, আজকে ফাইল করা হয়ে গেছে। তো ওনারা কোনো রকম রেসপন্স দেননি। ইভেন আজকে দু একজন সাংবাদিক ওনার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন, এমডির সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন, ওনাদের অ্যালাউ করেননি। টোটাল মানে কত টাকার এখানে মানে হচ্ছে, কত টাকার টোটাল প্রজেক্টটা হচ্ছে 360 কোটি, আরে 160 কোটি টাকা, 160 করোড়। এখানে অনিয়ম হচ্ছে বলছেন আপনি? হ্যাঁ, মানে 100% অনিয়ম। যেই মানে নিম্নমানের কাজ, নিম্নমানের ট্রান্সফরমার, তারপরে এই যে কাজটা বাই ডিসেম্বর শেষ হওয়ার কথা ছিল, শেষ হচ্ছে না। তার মানে পরিষেবাটা যার কাছে পৌঁছে যাওয়ার কথা ছিল এর মধ্যে পৌঁছাচ্ছে না। কারণ যেই ব্যক্তিরাকে এই কাজটা করার জন্য মানে সিলেক্ট করা হয়েছে, সেই ব্যক্তিরা তো অযোগ্য, ইজ নট কম্পিটেন্ট। তো সুতরাং এখানে জনস্বার্থে মামলা না করার কোনো উপায় নেই, মানুষের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য এই মামলা করা, আর অন্য কিছু না। এবং নোটিশ দিয়েও বলেছিলাম যে আপনি কাজটা বন্ধ করুন, হ্যাঁ, এবং যে টাকাগুলো যদি কোনো টাকা এর মধ্যে বিল দিয়ে থাকেন, সেই ফলস বিলগুলো আপনি রিকভারি করুন, কারণ ওগুলো মানুষের টাকা, মানুষের স্বার্থের টাকা। আপনি কাজ বন্ধ করুন, কিন্তু আমাদের কোনো নোটিশ বা আমাদের কোনো চিঠির জবাব নোডাল অফিসার দেননি। এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের এমডি বলুন বা যারা দায়িত্বে আছেন তারা এটাকে কোনো রকম। চিঠি দিয়েছিলেন? আমি চিঠি দিয়েছিলাম 19 তারিখ, লাস্ট 19/11 লাস্ট 19/11 আমি লয়ার নোটিশ করেছি, অ্যাডভোকেট হিসেবে নোটিশ করেছিলাম। এর আগেও চিঠি দিয়েছে? এর আগে পিটিশনার চিঠি দিয়েছি। এর আগে আমি চিঠি দিয়েছি, অনেকবার চিঠি দিয়েছি। এবং ওনারা চিঠি জবাব দিয়ে বলছেন যে না, আমরা সব মেনেছি, ফলোস এভরিথিং।